Yeah, these are two different things. One is language identification, another one is a speaker identification. Speaker identification is you can use the phone recognizer, but speaker identification system, more of the acoustics. That means your speech contains more information than the sound information. So for example, what actually we do is normally we extract some features irrespective of what is being spoken. It can be the same features called MFCC, or it can be some other features. Then we use one such recognizer not to identify the phones but to identify the speaker. And then the systems are trained in a way that it can discriminate the speaker information than the sound information. Here we train the systems to discriminate the sound information, phone information. There we train the system to discriminate the speaker information. There are two problems. One is a speaker being misrecognized. Another one is an imposter being recognized. So there are several criteria for evaluating this. Normally it is possible, but the accuracy of this present speaker identification systems is in the range of above 90%. So by itself is not a foolproof system. That's why you don't see speaker identification systems for security purposes. You have fingerprints, which is very hard to mimic. Fingerprints is very unique. But speaker identification systems are used for some other purpose. The speaker identification system used, let's say a person is perceived to be a threat for the national security. Now he is living outside. But somewhat a good accuracy is there. People can be able to identify the speaker also when a person is mimicking. Okay, I answered your question. Yeah, and then sir, one more question I have, and then you are concentrating on different types of phonemes, and there is one thing called International Phonetic Consortium. Yeah, so if you are training your system with that, I think you can be able to satisfy for different languages. No, there are problems with that. I am IPA. IPA has derived the phoneme sets based on articulatory features. Yes. Whether it is a front vowel, back vowel, but even though two phonemes, though has got articulatory features the same across two languages, the acoustic characteristics of those two sounds need not be the same. Because that I have seen in my experiments that P or B across Tamil and Hindi, there are two diverse languages, but I can understand a Hindi P or Hindi sounds and the Tamil sound. But the computer. Excuse me, and then it is not based on things this IPA has been constructed. That means it will be satisfying all the phones of different languages too. That's what I'm saying. It is unified representation, but what it means is that the same sound, which the sound which has got the same IPA symbol across two languages, need not have the same acoustic characteristics. So it is better not to depend on the IPA alone. You should have some measure of evaluating those two phones are similar, or you need to keep separate models. There has been several works. For example, you can have a look at that Alex Weibel, Tanja Schultz at Carnegie Mellon University, and then there was another Kohler, this KOH, two dots on the top, LER. So these are the two groups which has been working on multilingual speech recognition system. And for example, Carnegie Mellon University, they have 50 languages. So they found finally some techniques which is more complicated. But practical situations, I also have done some work on enhancing the multilingual system, which is not the focus of the work here. But their work is okay, but building that system, you need to be in Carnegie Mellon because you need so much of resources. So in our environment where we are finding it difficult to get some labeled speech itself difficult, is very hard. So we are trying some approaches which has got equal performance as the CMU and other systems, this talk is not, the focus of this talk is not that. What I mean is, IPA is a good starting point, it's not the end solution. Yeah, that's a mistake. That's a mistake. See, phoneme have 30 phonemes, but we can have 45 phones. Because sometimes co-articulation effect is there. To accommodate that, we may define more phonetic units. So that's a mistake.
தேங்க்ஸ். அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னால முடிஞ்ச வரையும் நான் தமிழ்ல பேச ட்ரை பண்றேன். கான்செப்டை முடிஞ்ச அளவு சொல்லி பார்க்குறேன். என்னோட டாபிக் வந்து an analysis of various types of distortions of Tamil scripts. தமிழ்ல உள்ள சிதைவுகள் பத்தின வகைகளை தொகுப்பு கொடுக்குறேன். இப்போ நம்ம சிதைவுன்னு சொல்றோம். கல்வெட்டுல உள்ள சிதைவு இருக்கலாம், புக்ல உள்ள லெட்டர்ஸ்ல உள்ள சிதைவா இருக்கலாம், ஓலைச்சுவடிகள்ல உள்ள சிதைவுகளா இருக்கலாம். சிதைவுகளை கண்டுபிடிக்கணும், சிதைவுகளை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணும், காப்பி பண்ணணும், ப்ரிசர்வ் பண்ணணுன்ற நிறைய விதமான முயற்சிகள்ல வந்து இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். சிதைவுன்னு சொல்லும் போதே ஒரே ஒரு வகையான சிதைவை நோக்கி மட்டும் நம்ம இப்போ போய்கிட்டு இருக்கோன்றது கிடையாது. தமிழுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் we are saying that there are lot of distortions. டிஸ்டார்ஷன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஓவராலா குளோபல்ல ஒரு கான்செப்ட் வச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொரு எழுத்துக்களும் சேர்ந்து இருந்தா ஒரு சிதைவு, அது உடைஞ்சிருந்தா ஒரு சிதைவு, அந்த பேப்பரை பத்தின குவாலிட்டியில இருக்கிற சிதைவுகளையும் சிதைவுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. என்னோட முயற்சியில எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் உள்ள விஷயங்களை வச்சு நான் ஒரு தொகுத்து வழங்குறேன். குறைவு நிறைய இருந்தால் மன்னித்துக்கலாம். என்னோட இந்த பேப்பரை பத்தின ஒரு இது என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, எத்தனை வகையான சிதைவு இருக்கு, எதனால இந்த சிதைவெல்லாம் ஏற்படுது, இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், எந்த வகையான சேர்ந்தது இந்த சிதைவு அப்படின்றதுதான் என்னோட பேப்பர். இப்ப நார்மலா நிறைய ஓசிஆர் இருக்கு. ஒரு எழுத்துக்களை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய ஓசிஆர் இருக்கு. அந்த ஓசிஆர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டா இருக்க ஒரு பெர்ஃபெக்டா இருக்க புக்கை வந்து நீங்க டிஜிட்டைஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணி வச்சுக்கணும், ப்ரிசர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா 99% மேலேயும் வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்குது. அதுல ஒரு சின்ன விதமான சிதைவு, ஏதாவது ஒரு தூசி இருந்தாலோ, ஒரு பேப்பர் மடங்கி இருந்தாலோ, ஒரு இங்க் வந்து ஜாஸ்தியா பிரிண்ட் ஆயிருந்தாலோ அந்த என்டையர் ஓசிஆர் சிஸ்டமே ஃபெயில் ஆயிருது. அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளோட எந்த விதமான பழைய புஸ்தகங்களையோ, ஓலைச்சுவடிகளையோ, பனையோலைகளோ, எழுத்துக்களையோ, இல்லை நம்ம போட்டோ பண்ணி வைக்கிறது, காப்பி பண்றது, ஃபேக்ட் எதையுமே வந்து இந்த ஓசிஆர்ல கொடுத்து நம்மளால அவுட்புட் எடுக்க முடியல. எடுக்கிற அவுட்புட்டும் நம்மளுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய வகையில இல்லை. இது எதனால நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, இயற்கை சீற்றத்தினால சொல்லலாம், நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ், வெர்டிக்கல் கட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம வீட்டுல இருக்க பழைய பத்திரம் எல்லாம் பார்த்திருப்போம். பழைய பத்திரம், லெட்டர் எல்லாம் இப்படி மடக்கி வச்சிருப்போம். ரொம்ப வருஷமா உள்ளேயே இருந்திருக்கும். அந்த பெட்டியில, ட்ரங்க் பெட்டின்னு சொல்றோமே, அந்த இரும்பு பெட்டியில உள்ள வச்சிருப்பாங்க. கட் பண்ண மாதிரி ஆயிரும். இந்த பக்கம் பாதி எழுத்து இருக்கும், இந்த பக்கம் பாதி எழுத்து இருக்கும். அப்பான்னு சொல்றாங்களா இல்ல பாப்பான்னு சொல்றாங்களான்ற வித்தியாசமே தெரியாம போயிடும். அந்த மாதிரி ஒரு விதமான சிதைவு. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்க அந்த இங்க் இருக்குல்ல, அந்த இங்க் நிறைய யூஸ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா பின்னாடி உள்ள எழுத்து முன்னாடி தெரியுது, முன்னாடி பேப்பர்ல என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னே தெரியல. தூசி. அப்புறம் நம்ம புக்ல பெட்டியில வச்சிருக்கும் போது நம்ம சொல்றோம், இந்த பூச்சி சொல்றோம்ல, சில்வர் ஃபிஷ்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம், நம்ம புழுன்னு சொல்றோம். பூச்சி பேப்பர்ல நிறைய வந்துட்டோம்னா அந்த விதமான கரையான் அரிக்கிறது. இந்த மாதிரி நிறைய விதமான பேப்பர் போனாலும் கம்ப்யூட்டர் பார்ட்டுக்கு வரும்போது சில இதை வகைப்படுத்த வேண்டிய அவசியத்துக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம். எதனால நடக்குது? எல்லாத்துக்குமே ஒரே விதமான வகையை வந்து கையாண்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் கிடைக்குமானா கிடையவே கிடையாது. இந்த இது பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சிதைவு இருக்கிற விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த உடைந்த எழுத்துக்கள்னு சொல்றோம், புரோக்கன். கையால எழுதப்பட்ட பழைய காலத்து எழுத்துக்கள் எல்லாமே கூட்டெழுத்துக்கள் நிறைந்த எழுத்துக்களா இருக்கு. அப்படி பார்க்கும்போது அதை என்ன சொல்றாங்கன்னா டச்சிங் கேரக்டர்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸை வச்சு பார்த்துட்டு வரோம். அதை பார்க்கும்போது இங்க் பிளாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க் வந்து எவ்வளவு தூரம் அந்த இடத்துல இருக்கு, அழுத்தம் எவ்வளவு இருக்கோ அதை வச்சுதான் மேக்சிமம் டிஸ்டார்ஷன்